Фу, ну что, пора мочить ликвида. Okay, time to head for the surface. И я сегодня, блин... О, Гидеон Дэс, привет. Я сегодня тупанул, короче. Я поставил PS4 скачиваться для Destiny 2 апдейты, поставил ее в ждущий режим, а потом забыл про это, выдернул из розетки. Она сейчас восстанавливалась, что-то там ошибку писала всякое. Я надеюсь, там ничего не постиралось. Так. Ладно, мы прекращаем опять всех убивать. Нет. Так. Где мой транквилизатор? Во вместо чего поставить транквилизатор? Чем я не буду пользоваться, интересно? Оператором? Бомбами. Мне нравится уже какой арсенал. Уже. Так, сейчас надо разлочить оружие, наверное. Даже гранаты, даже сраные гранаты залочены ID этими тагами. Охереть. С гранатами, кстати, это дерьмо, по идее, не так должно работать, потому что у меня 15 гранат, да? Я разлочил, допустим, когда разлачиваю оружие, да, я разлачиваю именно автомат, остальное все патроны. Здесь же, по идее, тогда надо разлачивать каждую гранату, а не один раз ее разлочил и все. Ну, по логике. Так. Ну ладно, погнали. Middle East. Вроде сейчас как раз будет секция, где я могу сопровождать БТР и где просто он взорвется, если что. Ну, Лакни, привет. Можно Атакону позвонить и спросить у него. Кстати, кодек ужасно неудобно, что он сделал не как обычно селект, а на старт. Otacon. It looks like the militia have got themselves an armored tank. Yup, a BMP-3. It's an old Soviet-designed IFV. It's not quite up to MBT defensive standards, but it's got enough armor to protect it against medium-caliber machine gun rounds. The militia could use it as a barricade against PMC gunfire. Use it to your advantage to help you proceed without having to face the PMCs. Не, она недалеко уедет. Вот мне интересно, где же я просрал костюм Альтаира? Вот что. Так. Кто там стоит? Свой или не свой? Не свой. Кстати, может я и ошибаюсь с этим, может он по сюжету должен взорваться, хер знает.
Так. Надеюсь, он меня не раздавит здесь. А, вон чувак с гранатометом, видел его. Попробуем его, наверное, снять. Не получилось, ну ладно. Недалеко, да. Кстати, это хорошее место, чтобы фармить денежку, да? И, по-моему, это вообще финал этой главы полностью. Ну, не полностью, тут осталось чуть-чуть буквально. Ой, упс. Ну вообще это не я его убил, этого убили повстанцы. Я собирался его взять заложники, так что это не считать. Так, что-нибудь полезненькое здесь было? Я, кстати, не очень представляю, как это проходить, не подружившись с этими повстанцами. Это, наверное, совсем сложно. Ну что, покажет сейчас сверхоригинальных боссов? Очень тяжелая судьба. Трагично.
по-моему, это тоже до выхода игры, да, показывает, да? Только сейчас я допер, откуда взят в Revengeance дизайн волка. А, и там есть Райден Сомбреро. Так. А это что за музычка такая сейчас? Так, давайте мы, наверное, Атакону позвоним, да? Those things just wiped the floor with the militiamen. Must be the special unit that wounded militiaman was talking about. And now the wreckage is blocking the way. Snake, head straight for Liquid's camp. Так. Да я знаю, я денежки собираю. Так он так говорит, как будто не знает. Райден Сомбреро это круче, чем Донт. Лут! Если, конечно, мы не говорим про Донта из DMC. Блять, чуваки, какого хуя? Блин, надо было вообще кого-то допросить, да? Ну ладно, плевать. Следующих допросим. Вон того допросим, наверное. Слушайте, а как Ройден игрался здесь в онлайне? Не сильно от Снейка отличался? Было у него какое-нибудь свое что-нибудь оригинальное? Hands up. Я что, пропустил, что ли? Наконец-то! Нет. Чувак, спи, блядь, какого хуя? А. Ну, пули он и в МГС-2 мог отбивать. Ух, вот это сейчас было притормаживание. Ух, да, ладно. Обычная игра гораздо лучше работает.
Так. Ящиков сколько? И ни хера. В этой части я, кстати, не знаю, потому что я не пробовал. В МГС-2, если попадаешь в восклицательный знак, то они в такой наркотический какой-то стан входят. У них новый значок появляется над головой, которого обычно нет. Бля, что я взял? А, глушитель, окей. Троллёты летают. Скорее всего, то же самое здесь. Кстати, а доктагов здесь нету, да? В этой части. Их и в третьей-то, по-моему, не было. Ворону усыпить можно, окей. Вот это вот 90% геймплея Portable Ops. Тащить чуваков. Из одного конца карты в другой конец карты. Снейк и стресс почему-то ползет. Слишком далеко. Что там, кто-то проснулся уже, что ли? PSS. Silence Pistol used for special operations. Прикольно. Эх, вот был бы здесь какой-нибудь онлайн режим, чтобы попробовать все это оружие. О, картонная коробка. Отлично. Надеюсь, ее разлачивать не надо. В смысле, погоди, а там разве не было никакого онлайн режима? Я что-то вообще не помню просто. Там были эти станции, да, инвейдиться к чужим игрокам, что-то. Это, кстати, сейчас очень Ground Zeroes напоминает.
Блять. Не было никого, не было. Лучше вот так стрелять, так приятнее. Удобно. С другой стороны, зачем МГС онлайн в МГС 5, если есть Metal Gear Survive, в котором наверняка все то же самое, но только лучше. Кто это сказал? Кто сказал «хей»? Кого убить? Супрессор оператор, спасибо. Блять, вот мудень. Так, ну все. Странно, что в этой части не используется солитон радар. Но с другой стороны, он может быть не используется, потому что типа здесь не какая-нибудь определенная, да, территория. Ну, в смысле, не какая-нибудь база, да, то есть как бы нет планировки этого места и все такое. Хотя в Peace Walker есть солитон радар, это ему не мешало ничего. Так, ну и все, да, у нас, по-моему. Connection problems. Go check it out. Yes, sir. Otacon, wait here. Так, а сколько, получается, сервера продержались в МГС 4 в онлайна? Года 3-4, да, прежде чем они отключили? Интересно, а сколько продержались сервера МГС 3 онлайна? Who is this handsome man? Или осло. Бля, вообще не шкерится. I knew it. Snake, you're here to kill Liquid, aren't you? That's the mission. Are you going to stop me? My mission is to inspect the PMCs. I'm not in a position to take action. All I can do is stand by and watch. I can't help you, understand? I'm a peacekeeper, here to keep order. Ничего, что на них напал вообще личный отряд Ликвида и пытался всех выпилить. Activate it.
Нани? What? 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 Блять, он даже штаны не сменил. Commander! I never thought it would be so easy. But these results... refreshing. Don't you think? Как он хорош. Brother! It's been too long. Liquid. Rejoice! We're not copies of our father, after all. We are free of the shackles of fate. Snake, brother, we are free. Watch, Snake. Watch as I surpass my own origin. Hello. Damn. Snake, if you won't be a prisoner to fate, then go. Fulfill your destiny. Ну, самый обколотый будет еще не скоро. Наномашинами.
Неплохо. Snake! Hey, are you alright? Grab on. Так, 3 часа заняла первая глава. 3 часа, нихера себе. 1 континуум, 14 алертов. Это что-то неправильное. 36 убийств. А что такое Spatial Item? Ну, из этих 3 часов, наверное, час был катсцен. Брифинги надо отдельно включать, или они сами включаются? Я все-таки не понял. Потому что для первой миссии брифинг так и не проигрался. Хотя он есть. Mission. Ну что, смотрим как положено брифинги или будем кататься? Кстати, у нас на даче добрейшая собака. Она очень любит с курицами вместе гулять, бегать, ходить, когда они ходят по участку. Сегодня одна курица додумалась, утром сегодня, додумалась полезть в собачью миску, чтобы посмотреть, что там поесть. Собака просто ей горло перехерачила. Не горло, всю шею. Эй, Сади! Первое, я не помню, в первом брифинге-то ее вообще показывают, если его смотреть, нет? Ну да. Uncle Hal? The eggs, they're done. Thank you, Sonny. Snake! So, back from the dead? I don't remember the sun being so flat. Snake-то говнюк. Sorry. I'll dig in right away, Sonny. And would you make some for Snake, too? Okay. Hey, none for me, Sonny. Говорю ж, говнюк. Вообще здорово у них, да? Такая... How long was I out? A whole day. Такая, пара у них хорошая. Someone saved my Это life. самое. Yeah. Выращивают Could have been вместе Meryl and her boys. детей. Don't worry. Ей, камеру подобрали. Doing fine. Like we got away. You okay? Снейк, не выпендривайся, ты стар. My body just seized up all of a sudden. This is normal.
It looked like the PMC soldiers all went haywire en masse too. I thought it might be a form of ADS, but I У didn't них тут detect any вертолет violations свой, immediately. охереть. You were lucky. Some of those guys' hearts simply stopped. He was there. Naomi was at Liquid's side. Otacon. Дай пройти-то, Вася. See her. Вася, дай пройти. No, but you're right. Naomi was there. I found traces of her DNA in that syringe. So it was Naomi. Why? Эй, Сани. Here. Лучший Let me show персонаж you. здесь. Ой, можно приближать катсцену. Right after it all happened, I got a video mail from Naomi. It was sent to my old address. Как мне нравится в Райзинге Сани вообще. Как она поменялась, так сказать. Here you go. Thanks, Sonny. They're delicious. But you haven't even eaten any. Господи, у него анимешные обои. We grown-ups have to watch our caloric intake, you know. Ah, but thank you. I was looking for this. You're not watching your nicotine intake. Sonny, Да они говнюки оба. Они плохие родители. Очень you плохие really родители. hurt her feelings. Yeah. Why don't you teach her how to cook eggs then? Oh, like I know how to cook. Они даже припираются, как семейная Check пара. this out. The data's been quarantined, no viruses. The voice print matches Naomi's, and I'm fairly confident the video isn't digitally synthesized either. Snake, I'll make this quick. О, опять можно. I'm in И South началась America. интересная I've часть been брифинга. captured and forced to do Где research. Саня? It's Liquid. Liquid's goal is to seize Что она control вот of делает SOP, сейчас? the sons of the Patriot system that controls А, the сама на soldiers. лапшу ест, ну конечно. To do that, he needs to analyze the nanomachine structure and find out how they communicate with one another. The nanomachines currently in use by militaries and PMCs are third generation, Ей, PSP. but their design is derived from that of the first generation. And the basic technology is still the same. First generation. I was the one who created the first generation, a nanomachine company, part of which was Foxdie. 9 years ago, at Shadow Moses, I injected it into your body, Snake. The technology used in Foxdie was incorporated, inherited really, by SOP. That's why Liquid has me helping him hijack the system, because I know how Foxdie works. Так, во что она играет? Please, you must rescue me. Liquid's found a loophole he can use to get into the system. Preparations for his insurrection are nearly complete. There's no time to waste. Snake, Наоми что-то говорит. Я честно... Ой, PlayStation 3 на столе стоит, я только сейчас заметил. Naomi sent her location data in a separate file. Причем это, по-моему, не оригинальная толстушка, да? Это уже потом... Или оригинальная толстушка. Sonny decoded it for us. Remember now? This is data from the Soliton radar you used at Shadow Moses. Я во что-то играю... Бля, выключил. I'm guessing Naomi wants us to know the message. Нет, там просто толстуха, потом более бюджетная вышла. Там уже не открывалась вот эта крышечка. Вот это вот. Не было карточки, нельзя было вставлять.
data she sent was 4D sound data. I don't know how Soliton radar works, but all I had to do was change the audio data into video data. It was easy. This Naomi lady seems pretty cool. Campbell. В жопу Кэмпбелла. Snake, as you'll recall, following the Shadow Moses incident 9 years ago, Naomi was detained by the authorities. But someone arranged for her escape. Она играет в ту кодзимовскую игру, окей. В эту, пингвиненка. I suspect it was actually Liquid. Но я не уверен, что он официально выходил на PSP. Возможно, у нее шитая PSP, значит. Facility of South America. Chances are, the location Naomi gave us is the site of Liquid's main base. But there's no actual proof. There's an ongoing skirmish between a new regime put into power by PMCs and a rebel army formed by remnants of the old one. Да, богатый, представительный мужчина. Главное, холостой. Ой, то есть или нет. It's the quintessential example of a war economy market. The new regime is still in shambles, so it's really pure moment. One of the PMCs under Outer Heaven control is calling the shots. You might say it's a perfect place for Liquid to make his hate. Or it could be a trap. True, but even so, the payoff would greatly aid our efforts. Эй, кто это там? Кто это там? Да, да, да. The address is fake, but Sonny was able to track the message back through its proxies based on access date timestamps and data transfer volumes. Apparently, the message originated from a server in South America. I wouldn't exactly call it 100% credible. Colonel, where's Meryl? Well, I know she left the Middle East in pursuit of Liquid. I'm sure our sock is on to us by now. We can't chase that line too far. Which leaves Naomi as our only lead. I've secured you landing clearance at El Dorado International Airport. You'll be acting as a UN inspector. South America. That's about 20 hours from here. Then what's the plan? I'll arrange for them to get you a 4x4. The location Naomi gave us, the PMC's base, is in a mountainous region surrounded by forests. Use the 4x4 to get as close as possible to the PMC security perimeter. From there on, Snake, it'll be a solo sneaking mission. Господи, я не могу с этого, я не могу с этой женатой пары, господи. The rebels are still pitched in battle against the PMCs. The commotion should help you slip into the facility unnoticed. 20 hours until we land. Got it. I'll have a look at the documents. Maybe I'll even have a smoke while I still can. Я когда в первый раз играл, это было так странно, это было так неправильно, господи. Я имею в виду, ну, всю эту идею. Лучше эта идея не стала, кстати, совершенно. Солица. А как первая называлась, кстати?
Liquid, чё? Тоже Сан? Вряд ли Сан, да? Colonel, how deeply are they involved in all of this? The Patriots, you mean? The data we got from Arsenal Gear was a load of crap. 12 founders who have all been dead for 100 years. Give me a break. We know they exist today. If the purpose of this battlefield control system is to control IDs, it fits in with their plans perfectly. Seizing control of the world's ID systems and then using them to manipulate the economy and information flow. For the Patriots, that's the ultimate Он прямо prize. как Дед You Конец. might say the Patriots are the embodiment of the war economy. Everything that Solid has feared 5 years ago, it's all come to pass. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. Now, with the media and global opinion under complete control, not even the UN can stand up to them. Then Liquid's insurrection is against them. Exactly. It would seem as though Liquid has taken up Big Boss's cause. An age of persistent universal warfare. A world where mercenaries are free from domination. In a sense, the Outer Heaven Big Boss envision is already a living reality. You mean the PMCs and their war business? Right now, Liquid is a slave to the Patriots, forced to fight their proxy wars for them. He must be dying to break free of their spell. Beneath the surface, a new Cold War is brewing between Liquid and the Patriots. Нельзя сейчас маскировку костюма. А, можно, окей. No matter who wins, the war Испортил has no Снейку всю future. маскировку. Until we stop Liquid and destroy the system, we'll never be free. Snake, what we call peace is an equilibrium kept in check by the war economy. Destroying the system means wiping out the information society, the end of modern civilization. Like it or not, we may have no choice but to protract the system. Snake, here's what we know about the current battle. Rebel guerrilla units are advancing on the base of the government PMC troops. That base appears to be Liquid's safe house. According to Naomi's data, she's being held prisoner inside the compound. О, я этих чуваков вообще не помню, там какой-то тяжелый дядька прошел. Assuming the data is correct. And one more thing. What now? The government PMC troops have been operating at high altitudes. We have reports that it's starting to upset the balance of the nano-machine control system. Meaning? Meaning the low blood oxygen content seems to have an effect on their nano-machines, giving them a slight edge in battle. Be careful. Steer clear of altitude sickness. Got it. Вот эту главу я, наверное, хуже всего помню, мне кажется. Да-да-да, там было Ground Zero, почти в самом начале. Вампье! Пилламар. That's weird. And kinda hot.
Don't forget this face. This is the face of the bastard who killed your comrades. Нет, если я увижу его на поле боя, я попробую отомстить. More guerrillas will be coming to storm the safe house. He must be among their numbers. Sooner or later he will come. Don't let down your guard. Он здесь стал гораздо страннее. Кстати, что у него за иероглиф на груди? Otacon, what the hell? That was Vamp. А, I'm sure of it. да, I'll never точно. forget Я that забыл, face. что Атакон не любит Those were вамп. PMC soldiers with him. Там Is he был involved in какой-то у Liquid's них замут, plan? да. We watched him die in Manhattan. Damn it, he won't leave us alone. Snake, could Vamp be immortal? Not a chance. This is the real world, not some fantasy game. I swear, the next time he shows up... Not now, Otacon. Right. I know. Snake, according to satellite imagery procured by Mei Ling, the facility where Naomi's being held is to the north, along a mountain road. I'm sending the location to your map. Mei Спасибо. Ling. What's she up to these days? Taking command of the Missouri, apparently. The Missouri? That's a World War II battleship. The museum contract in Hawaii expired some time ago. I hear it's now being used as a virtual training vessel. No kidding. Not for actual combat training, of course, but rather to get sailors used to seamanship on an analog vessel. Or so I hear. After the mess at Shadow Moses, Mei Ling kinda got put out to pasture. Even so, making captain at her age, that's pretty impressive. Rumor has it she caught the eye of some lecherous old admiral who got her promoted. She always did have a thing for older men. Maybe it's too early to retire after all. Thinking of taking a little training on an analog vessel, Snake? No. At this point, I've got no need for any more training. Fair enough. Listen, Snake. When you get there, remember, the conflict between the PMCs and the rebels has nothing to do with your mission. There's no reason for you to get involved or take sides. Нормально мы возьмем That сторону. said, creating some sort of impact on the battlefield could produce better conditions for sneaking. The rebels are targeting the facility being used by the PMCs as a base. This is more or less the Тут, same кстати, spot where по-моему, Naomi's единственный being момент в held. игре, где можно If чуть-чуть you aid the поплавать, rebels, they кажется. might get rid of some of the PMCs and help carve a path for you to sneak in. That freak I just saw, with the tentacles, was it using the same octo-camo system as my suit? Yeah? I thought that technology was of your own design. Actually, I kind of based it on some designs Sonny snagged off the net. And the data came from? DARPA? So in other words, we're on equal ground technologically. Sorry. I guess I should have told you. And by the looks of things, they know I'm coming too. Yeah, it could be a trap. Stay sharp. Так, Head for the research lab where Naomi's being held. It's to the north. по-моему, здесь они заложников будут убивать, да? Или нет? Stand up.
Сколько их здесь? Трое? Четверо. Окей, многовато. Один рассматривает порно-журналы. Вот извращение. Hey. Go see if they've got any gear we can use. Cover! Hey. Я спас заложников и никого не убил. We've got company. Any other prisoners left? Back me up! We got company. Careful. Hey. Чё, все спят? Так, сейчас я одну секунду я подойду. Я совсем забыл, что если на паузу нажимаешь, то можно посмотреть, что происходит на самолете. А, и кстати, если я сейчас поставлю iPod и включу музыку, то Саня будет танцевать. Потому что это важно. Это хорошо, наверное. Музыка вырубается? Что за бред? Охереть, нельзя iPod одновременно с очками ночного видения слушать. Таня лучше, конечно, да. Охереть, здесь оружие. Муна. Battle Uniform for Disguise Song South American Rebel. Нихуя себе. Я ее, наверное, никогда не брал, получается.
А! Так. Блин, а костюм Альтаира где-то пропустили, обидно. А, ну да, тут есть куча этих масок, по-моему, вроде как. Вроде бы. Все 4. Ей. Так. Ого, ого. СВД. Я сегодня немножко в Павлов VR поиграл, посмотреть, как оно, охренеть там видов оружия и как оно удобно сделано. Ой, блин, здорово очень. Неудивительно, что он людям так нравится. Ага. Так. А, я думал ID locked. Нет, оно все разлочено оружие. Серьезно, его даже покупать не надо. Что за херня? How do they taste? Не будет есть, ну ладно. Так. Я не помню, здесь вся миссия ночью, что ли? Так, наверное, надо валить. Блять, что за музыку дали? А, не посмотрел. Backyard Blues, вот это что ли дали? Так. What? Who is that? Не ожидал я, что здесь кто-то будет. Split up. Suppressing fire. У них тут война идет. Need backup. Cover. Это Rebel? Мне кажется, или светает? Было бы неплохо, если бы рассвело, потому что очень темно.
Новая винтовочка. Да нормально, нормально, чувак, справляешься. We've got company. Enemy contact! А, он не меня увидел. Suppressing fire. Need backup. Fire! Ей, пробираемся. Надеюсь, расцветет. Может, поэтому я так плохо запомнил это все? Плейбой. Так, а куда нам тогда путь держать? Здесь пройти некуда. Вот сюда, да? Да. Никого! Hands up. The enemy. Find what you're looking for. We've got a hostile. Fire! Блять, где только что были миллион ребелов? Так, а как мне забраться туда? Что-то я не понимаю. Снейк туда не хочет лезть. Нашел. Так. Тут что-то сейчас какое-то вообще дикое мочилово должно быть, по-моему. Snake, there's someone I'd like you to meet. A member of the mission staff. A psychological counselor. Psychological counselor. A lot of soldiers can't handle the stress of battle, end up panicking. She'll be useful in helping А у меня от этого, наоборот, стресс только поднимается. PMC and rebel soldiers. She? Rosemary. Здравствуй, Роуз. Nice to meet you, Snake. This is Rosemary. She used to work as a data Привет, analyst at Роуз. the Pentagon, but moved to combat support during the Big Shell incident. Yeah. She was in charge of Jack's files, wasn't she? After that, she studied psychology. And now she's a counselor with CSP, the Combat Stress Platoon. Yeah, I hear psychological counseling's the hot field these days. Increased combat efficiency and productivity, all without ever picking up a gun. Снейк, помнишь, какой сегодня I'll be день? acting as your personal counselor on this mission.
Since the passing of the new millennium, one of the most important issues facial care of its soldiers. I can also provide advice on soldier psychology from a threat assessment perspective. Contact me anytime. I'll be standing by here at home with Roy, but I'm on a different circuit. The frequency is 147.79. Так, сразу... Your advice will have a positive effect on your psych gauge. Survival on the battlefield depends on your psychological well-being. Lose your cool and your body stops doing what you tell it to. Even a veteran soldier like you. I know. Mind, body, technique. Some things haven't changed with time. When your psyche is running low, ask her for advice. It'll help keep you in peak condition and focused on the mission. By the way, Colonel, isn't that your house? Well, yes. Then the woman you married, the one that Meryl was talking about. Is Rosemary, yes. Didn't I tell you before? News to me. What about Jack? Jack. Who's Jack? From Foxhound. Codename Ryden. I seem to remember him being engaged to Rose. Oh. We lost all trace of him. Jack's gone. I used to work with the guy. He saved Sonny from the Patriots. He disappeared soon after that. What about you? Jack disappeared and you just moved in on Rose? I was consoling her over her loss, and one thing just led to another. She's young enough to be your daughter. Yeah, lucky me, huh? Now I see why Meryl was so disgusted. Meryl said something about me. Yeah, I believe her words were, "I'll never forgive that womanizing piece of shit." I see. Colonel, you knew she was our informant in the Middle East, didn't you? Was it you who put her up to it? Yes. I used my connections in the army to get Meryl the job. You wanted your daughter someplace where you could keep an eye on her. Поэтому отправил ее на... Everybody involved в in горячую the точку, в Shadow общем, так Moses сказать. either lost their job and status, or in the case of Meryl and Mei Ling, got brushed aside. Meryl wanted to make a comeback, a difference. We can't all be as strong as you, Snake. Some of us can't bear living like pariahs. Since Shadow Moses, I've been branded a criminal. I think of it as my own small way of making it up to my daughter. My own flesh and blood. In any case, call Rosemary if you ever need advice. Ну, давайте позвоним, Роуз. Только давайте сначала с Атаконом немножко это... посплетничаем. Snake, I see you found yourself a uniform from the old regime's army. It's just like the ones the rebels are wearing. Yeah, just my size, too. The rebels are a heck of a lot less likely to shoot at you if you're wearing that uniform. Don't hesitate to put it on if you're feeling a little naked. I'll do that. Of course, you have to act the part, too. Don't forget to play nice. Don't worry. I'll behave. Hello, Snake. What do you have for me, Rose? I'm impressed, Snake. Я не понял, You're keeping your сексаски, psych up кажется, better не than I работают. expected. Maybe you were right А, about работает, not окей. needing. Работает. Snake, Я вижу. the gauge below your life gauge is your psych gauge. Yeah, you told me Работает. about that. Then you'll hear it again. The psych gauge affects the rate at which your life gauge recovers. Но есть ли что-нибудь In похожее other в words, Death how Stranding? fast your wounds heal. It also greatly influences how well you perform various actions. When your psych gauge is full, your life Сомневаюсь. recovers quickly and you shouldn't have any problems doing what you need to do. Remember, your body isn't the only thing driving your performance. Your mind is every bit as important. Hey, I don't let my mental state affect my combat efficiency. You may think that, Snake, but the truth is, you're not as young as you used to be. Could have fooled me. It's your psyche that's keeping you alive inside. So you better take it seriously. Keep a close eye on your psych gauge. Мне нравится, что в Райзинге вообще про нее там вспоминают буквально в одном предложении в кодеке, наверное, и все. Вроде бы. What's up, Snake? Got an update for me? There doesn't seem to be any problem with your psyche. So far, so good. Proceed with the mission. Got it. If you're that full of energy, there's nothing for me to worry about. You're doing fine, Snake. Go ahead and focus on the mission. Расскажи про Джека. What's on your mind? Just checking in. Your psyche is in excellent condition. Everything looks good to go. Great. Thanks.
If you're that full of energy, there's nothing for me to worry about. You're doing fine, Snake. Go ahead and focus on the mission. Это ее тоже озвучивают, что и во втором МГС, интересно. Я просто там голос что-то не помню вообще у Роуз. Не сюда бегу, не в ту сторону. Извините. Кстати, почему-то у него стресс очень сильно растет. Снейк, ты в своей среде. Так, через сколько, интересно, Rebels мне начнут доверять? Вроде это то место в игре, в котором я дострелялся до такого состояния по врагам, что Снейка начало тошнить просто. Нет никого. Нет. Бля, я вообще его не заметил. Что ж такое-то? Они больше стелсят, чем я. Это эти, да? Морпехи, господи, PMC. Никого не было, никого. Чувак, никого, да никого. Да что ж такое-то? Так. Плюс здесь еще какой-то лабиринт будет или что-то типа того, насколько я помню. Так. Бля, где кто? Ничего себе, он мне половину жизни снял. Охереть. Это не враг, это кусты. Потихонечку просыпаются сзади, гады, а? Вообще странно после МГС 3 сразу играть в 4 МГС. Тут локации сильно уже. То есть, ну, меньше. Не такие просторные. Даже джунгли всякие.
Вот это Power Station, по-моему, как раз здесь можно где-то поплавать. Who is this? Snake. That voice. There's an ambush ahead. О, это Аксель из Kingdom Government Hearts. PMC troops. You could be shot from anywhere. Watch your surroundings. Look to the distance. Is this Jack? Jack is dead. Snake. I'm at your side. Wait. Ну, давайте позвоним Роуз. Она должна знать, что это значит. Rose here. How's it going? Super. Your psych is in excellent Ah, condition. Похуй. Everything looks good to go. Great. Thanks. Snake, your psych gauge is affected by the conditions you're in. Staying in a place that's too hot or too cold or being exposed to combat conditions for extended periods causes stress to build up in your body and mind. The more tension you've accumulated, the more your psych gauge decreases. As the gauge decreases, it starts to negatively affect your performance. Your hands start to shake, and your life gauge recovers more slowly. Vision gets... Понятно. Ничего интересного. Тут мало, очень мало диалогов по коду. Интересно. The rebels will surely see it as a high-value target. When those two groups get around to fighting, it's not going to be pretty. You've got a tough choice to make. Follow them, or find your own way around. Так. Let's go. Let's go. Это... Погодите, это ребелы? Блять, упс. Наверное, надо надеть эту, чтобы понять, кто ребел, а кто нет. Snake, PMC sniper. Keep your eyes peeled. Keep low and stay behind cover. Нормально, снайпер меня не увидит в этот раз. Скорее всего. Бля, я надеюсь, что он меня не увидит. Так, как я понимаю, изначально ребелсы ко мне нейтральны, типа. Снейк, зачем ты встаешь? Вот этого я не понимаю. Вот не понимаю. Если он мимо трупов, то он не хочет по трупу ползти. Так. Я что-то влез куда-то вообще не туда явно. Пацаны воюют. Так, я сваливаю. Так, у меня же карты есть, что я думаю-то? Непонятно по карте. Блять, вот кто это по мне попал сейчас? И у Снейку сейчас засадили в жопу пулю, и у него стресс падает.
Бля, ну вы меня даже не видите, какого хуя. О, пулемет. Кстати, батареи здесь уходит на сколько долго хватает. Так. Я, кстати, так снайпера не увидел, мне кажется. Ей, один остался. Но один-то чувак, я надеюсь, хоть и не удержит. Так, если они отмечены синеньким, это значит, я завоевал их расположение, по-моему. Я надеюсь, что это так. Что это? О, вот я их усыпляю, я усыпил чувака, и он только что его застрелил. Это не я виноват. Так, надо оружие, наверное, разлочить. Где Снейк? Пацаны, где Снейк? Понятно. Им не до этого. Да, блядь, как ты меня заметил? Я был стеной. Серьезно, серьезно, чувак, серьезно. Это на его совести. Он посреди боя, ему спрашивают, блядь, Немножко странно все-таки, как это здесь работает. В плане того, что здесь боевая зона идет, да? И, в принципе, то есть то, что они воюют с повстанцами, это нормально, а то, что они воюют, как видят Снейка, они такую тревогу поднимают, что вообще прям пипец. Как-то все равно это странно сделано. Че, взорвать эту хуйню надо? Изи. Скажите, что я взорву? Бля, они сами ее взорвали.
We've got company. Go, go, go! Back me up! We've got fire! Back me up! Back me up! Чё они все воюют? Тут уже никого нет. Вот это что ли взорвать? Она взорвана уже. Кажется. Или надо ее прям подорвать? Прям с помощью C4. По-моему, у меня есть C4. Не, это не так работает. Свой? Свой? Найс, найс. Хорошо получилось. Что произошло? Катсцена? А, ну конечно, конечно, конечно. Я забыл про него. Уже. Yo, over here. You. Come on, hop in. It's getting rough out there. I don't think so. Какое совпадение. You seem like an interesting guy, so I decided to check you out. Sit down. A lot of legends about you out there in the intel community, especially in the Это что за вот? You know those nanomachines I injected you with back in the Middle East? They let me track your location. Я, наверное, скидок подожду. Все еще странно, что они третью часть не портировали. Things are about to get hairy. B&Bs. You never heard of them? They're Beauty and the Beast. Together they're called the B&B Corps. They're a squad of enhanced female soldiers. Belong to the PMCs. Anytime there's a mess that needs cleaning up, they're on the scene. Ты до этого не играл? That's a female. Probably freelancers hired by the PMCs. They run out of a separate parent organization. Guess it's time for good old Drebin to let you in on a few things. Ever since you showed up in the Middle East, the B&B Corps has got orders to kill. Their #1 priority is to eliminate some guy on sight. A guy named, Solid Snake. But from where I'm sitting, Old Snake seems a little more appropriate. Old, huh? О, можно этот, блин. That's the bad news.
Word on the street says that beneath those ugly-ass suits, the B&Bs are real babes. Drop dead gorgeous. They also say each one of them's been traumatized by war. Badly. They weren't even soldiers to begin with, you know. More like victims of war. Ну, я не думаю, что на такую версию кто-то деньги реально будет тратить. Я имею в виду в Атласе. So the only way they could cope with the reality of battle was to become war machines themselves. The remnants of their human side are buried deep within. The beast, that's what you see on the outside. War transforms a snake into beasts. War transforms us. But deep within that shell, something human survives. A fragile, scarred heart. Without a shell to protect it, it's like the yolk of an egg. Word going round is their natural flesh and blood bodies can't survive in the open for more than a few minutes. And they've been convinced that by killing Snake, their minds will be cleansed. They think it's gonna free them from all the pain, and all the fury, and all the sorrow. Which makes these babes pretty much obsessed with killing you. 4 B&Bs have been identified so far. The one you just saw was Raging Raven. There's also Laughing Octopus, Master of Mimicry, and Crying Wolf. She runs on 4 legs. And finally, the Mistress of Mind Control, Screaming Mantis. Mantis? Yeah. There used to be a guy by that name in the US military. A Russian psychic. He could control people's minds. I guess she inherited the title. She keeps the other B&B's minds in check with her powers. Octopus, Raven, Wolf, Mantis. Какие знакомые имена. They're the snake hound unit, and they've got you in their sights. Shit. I'd hate to be in your shoes. Drebin. I thought no one was supposed to be able to hack into the system. Are you with the Patriots? No, sir. I ain't no lale-lule. I mean, I'm no patriot. You can say patriot. I guess that means you're clean, right? The nanomachines I got in me are different from the military kind. No speech restrictions for me. What the hell are these Patriots? Are they human? Not anymore, they ain't. They're the law of this world, created over the course of history. They're what holds this world together, keeps this whole mess in check. We are formless. We are the very discipline and law that Americans invoke so often. Ты этого не слышал, это они с Райденом разговаривали. The world's greatest military power. They are the war economy. Which makes you and me just cogs in a much grander schematic. I mean, someone obviously had to start the whole thing at the beginning. But now their law has taken on a life of its own. A life of its own? Yep. The country, the war economy, it ain't run by people. It's run by the system. No need for high-level decision-making authority. Не, я про Снейка, что типа у него во флешбеках то, что полковник, псевдополковник говорил Райдену. An AI. It works just like natural law. The world's a much simpler place than most folks realize. Every aspect of the Patriot system is closely monitored by 3 peripheral AIs and a core AI that ties them all together. The SOP system is one part of that.
It's all backed up by a foolproof control system. So not Ага, even yours foolproof control truly can system. sneak inside the Patriots' AIs. What if, hypothetically, someone found a way? If they could fool the IDS. I guess they could use it as a haven to lay low. Haven? You know, like a tax haven. Или In outer the haven. internet society, we have net havens, data havens. A haven is someplace where social Люк conventions из and the Бонд rules of the net can apply. 007, добрый вечер. Hello. Back in the 20th century, the super rich would open bank accounts in countries without income tax laws. Not a bad way to evade paying taxes. Now we've got us a society where everybody's DNA and Я забыл, personal насколько info здесь, is конечно, totally много controlled by the катсцен. nanomachines inside their bodies. Won't be long before people start using havens to escape from ID control. I guess you could say my gun laundering kind of borrows from the haven concept, after a fashion. Even so, good luck finding a way to access the Patriots' AIs from the outside. It's absolutely impossible. No chance in hell. Like I said, there's no breaking into those AIs from the outside. But Liquid's got something in mind. You sure there's no way? Кстати, я только сейчас понял, что за обыск это была первая трофейка, которую я получил в игре. I'm just a gun launderer. Only reason I'm interested in you is because you start a lot of fires. All right then. You need me? Just give me a ring. Go on. Get your ass back inside. Now. Всю игру, кстати, курильщиков как-то прижимают. You. Так, ну ладно. Я еще думал, что в эту сторону не надо идти. Это я тоже знал, что здесь сюжет. Я хотел полутать просто. Так. Или оба пути ведут в одно место. Это наши? Мои чуваки, нет? А вот то нет, да? Или тоже мои? Окей. До этого еще... Погоди, что значит сканируй? А, ты имеешь в виду... Не, они, по-моему, и так с бирками. Вот, если вот так, они всегда этими с бирками. Эй, чувак. Синяя или красная бирки, это я вижу, а просто издалека все равно не могу понять. Я думал, ты имеешь в виду... Я думал, ты имеешь в виду, типа, сканирую, как в этом... В МГС-5. Охереть! Охереть! Жавелин. Так. Теперь, кстати, гекко никакие не страшны с таким оружием. А, серьезно? Я не знал об этом. Я не знал, что здесь такой скан есть. Погоди, как это работает еще раз? Как сканировать?
Ха! Я не знал, что здесь такая система. Что-то я не понял, вроде не сработало. Ладно. По пути еще попробую. Так. Это я свой. Ага, да ну да, я хочу сейчас попробовать, как найдем кого-нибудь. Так. Кто кричал? Это враг? Нет, это свой. Блин. Да я свой. А чё за наноскам? Я помню только, что там кепочки можно было покупать. Snake, can you hear me? Привет, Аксель, This без is Jack, конденсации. isn't it? I am Raiden. Jack is no more. Where are you now? I'm right beside you. Raiden, where have you been all this time? What have you been doing? Не звонишь, дома не появляешься. Finding something. For someone. Finding what? The corpse. Of Big Boss. What? I was asked to do this in exchange for Sonny's location. Liquid? No. The leader of a small resistance group. Her followers call her Matka Pluku. Matka Pluku? Big Mama. We'll finish this later. I'll follow your trail and catch up with you. Wait, what about Big Boss's body? It's with her now. Her? What's going on, Snake? Rose, I just got a call from Raiden. It sounds like he's close by. Jack? Yeah. Did he seem okay? Yeah, as far as I could tell from his voice. Really? That's great. Snake, I have a favor to ask. What? Don't let him know I'm involved in this operation, okay? I think it would be best to just leave him alone for now. What happened between you and Jack? After the big shell incident, he became unstable. Memories began to resurface from his childhood when he fought for Solidus in the Liberian Civil War. And in the midst of all of that, the baby we had together, it hadn't even been born yet. Jack slowly stopped coming home. And when he did, he'd be dead drunk. Sometimes covered in cuts Я and представляю bruises. Райдена, этого Roy красавчика was worried. Бесёнина. He was Пьяный, Jack's commanding небритый, officer. побитый. But Jack just avoided him. I was all alone. And Roy was so kind to me. He's the one who encouraged me to become a counselor. I know it sounds like I'm making excuses, but I needed to get over it. To move on with my life. I'm worried about him, of course, but I'm also afraid of him. All right. I'll keep my mouth shut. Thank you, Snake. Чертов Райден. Ну, они меня не видели. Блядь, да я не хотел. Так получилось.
Буду ползти, не торопиться, ладно. Так, ну что, попробуем его отсканить тогда. А может это штука, которая только в онлайне работает? Нет, такого не может быть. Или мне... Чё? Упс. По-моему... А, да, вот станет. Ну ладно. Блин, я не могу так стрелять в этом режиме, конечно. Где мои друзья Rebels, кстати? Спасибо. Опс. Когда они зайдут, уже будет поздно. Упс, промазал. Как так? Блин, как мне нравится здесь стрелять из пистолета, это вообще. Чё тебе? Какой enemy контакт? Ты чё? Вася, кто крикнул enemy контакт? Ты? Где ты? Упс, 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 нет! Блять, нет! Это не тот чувак. К счастью, никто этого не видел. Он скажет спасибо, босс. Так. Вообще сюда можно было не забегать, что ли? Яма. Silent Sniper Rifle. А есть ли снайперка с транквилизаторами? Вот что меня волнует. А, она продается, да, в этом, у Дребина? Так, ну здесь все, кажется. Идем дальше. Не ползы, здесь все опасно. Вон там кто-то ходит. Враг. Это враг. И вот там враг. Блять, куча врагов. Кругом одни враги.
Бля, я патроны вообще не экономлю для транквилизатора. У меня их 90 штук, охереть. Нет, 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 не окей, не окей. Да, здесь даже не может быть патроны. Проблем с патронами, я могу купить дополнительные патроны. Я не уверен, что это правильная штука. То есть она немножко убивает челлендж, конечно. То есть тут транквилизатор, у которого не кончается глушитель. Здесь у меня бесконечные практически патроны. Да не практически, у меня бесконечные патроны. Где лужа, в которой я могу поплавать, а? Rebels have got an armored dozer. Вот уроды. They're probably going to use it to bust their way into the mansion. Give it some cover, and it might get you inside the compound. Да уже все, кавер, все. Чуваку не повезло, конечно. Кто? Кто, блядь, это был? Вот это место, кстати, напоминает... Да кто, блядь, стреляет? Чё, вы охуели, что ли? Это место напоминает мне немножко МГС-5. Там были похожие локации в этом, на второй карте. Ладно, я понимаю рандомные выстрелы, да? А... Да хуя они в эту сторону стреляют, гады. Свой? Нет. Я его взял в плен. Так, чувак, вот ты зря это сделал, конечно. Он меня расстроил. Серьезно? Вот серьезно. Сейчас ворвались в особняк. Пробили ворота. Мочилово идет в особняке, который не защищают. И только когда они увидели Снейка, они запросили как он называется? Подкрепление. Еще ведь и припрутся за Снейком именно. Кто наши? Это не наши.
Эй. Я туда попал? Кажется, я попал куда надо. А. Ну, лапша полная, надо лапшу есть. Эх, я бы сейчас не отказался от лапши. О, нет, там крутой особняк вообще. Я там долго торчал. Я туда еле залез, я оттуда еле вылез. Там очень клевое место. Хм. Then we'll have to make a lot of changes. Эй, Наоми. That's right. We'll need another go at it. That won't be a problem. Uh-huh. Yes. I've taken care of it. Yes, I understand, but... Все смотрел, Снейк, точно? Уверен? Наверняка что-нибудь пропустил, гаденыш. Yes, the next test. Naomi. And things on your end? I see. We're on schedule here as well. I know. Me too. Да, Until then. помню. Naomi. Snake. I knew you'd come. You and I, neither of us can escape our fate. Привет, командир Шепард. I haven't seen you since Shadow Moses. How long? 10 years? 9. And Dr. Emmerich, is he with you? Why? I thought he'd be the only one able to open the mail I sent. Not many people could recognize 4D sound data in a Soliton radar file. How is the good doctor? Otacon's fine. He's the same as ever. Она его ведь не встречала, да? Ведь? I see. Who were you just talking to? Liquid. Although I suppose he's really Ocelot, from a medical standpoint. I thought he was here. He's not. Мне вот это вот нравится, Moment. как сделано. Where are all the guards? They know I won't escape.
I'm powerless to resist. Это как в следующей главе можно будет увидеть, что за Снейком идет хвост. Naomi, what happened in the Middle East? What you saw was the soldiers' emotions run amok. Another product of the system. You don't trust me? I'm not sure yet. And if I answer your question, как-то раз ты мне вколола какую-то хуйню непонятную. Liquid. We thought the SOP was an ID control system designed primarily to maintain order and control in battle. And we were right. But only partially. SOP had another function. To control people's senses. The nanomachines inside soldiers' bodies adapt to different conditions, promoting the release of neurotransmitters, hormones, and stimulants, giving them an edge in battle. They can create an artificial combat high by releasing endorphins at the same time a soldier kills an enemy. Or they can suppress hormones to neutralize the soldier's emotions, prevent them from panicking and engaging in friendly fire or needless massacres. It's all controlled by the system's core AI. It artificially controls the soldier's pain, emotion, senses, in other words, the essence of his being. The skyrocketing demands of the war economy have fueled the demand for more soldiers and more fighting. This in turn led to the development Так, а у нас сегодня в 7? Этот, что там сегодня? Второй день Гереллы, да? The system ensures a steady supply of battle-optimized soldiers at a minimum of cost. But you, of all people, must understand, Snake. Тогда, наверное, после всех этих катсцен надо сохраниться будет. Да, да, смотрим. Там же вроде опять какие-то трейлеры, ревилы будут. No. Our test was a success. At least it confirmed our hypothesis at the time. Just as we predicted, the nanomachines stopped functioning, and the PMC soldiers were freed from the grips of the system. But the moment the system stopped, all the pain and fury and sorrow, all the trauma and stress, all the hatred, regret, guilt, all the sensations that had been suppressed were unleashed within their hearts. Their memories, unlike their senses, weren't erased. Each enemy soldier they'd killed, each lost comrade, each threat of violence against the innocent, every act of war they'd committed was etched firmly in their hearts. In suppressing the user's mind, the nanomachines exact a heavy burden on his heart. The user's body rejects the nanomachines. This reaction must then be suppressed with drugs. Before the user knows it, his mind is in complete shambles. Snake. Remember Frank? Frank Yeager. Да, помню. Убивал They такого. twisted his body for their experiments and nullified his broken heart with nanomachines. Вот это прикольный арт вообще. Taken it even further and applied it to living human beings. The sins of war these soldiers carried inside them returned to assault them in the form of unimaginable shell shock. The meaning in the system may have changed, but the battlefield hasn't. Until that point, war was like a game to them. And then suddenly, reality came crashing down. Мне нравится, что там дальше идет после МГС-4 что-то under construction. Ordinarily, our hearts are hardened through experience. Even the most grizzled veterans live with an inescapable guilt they've had to overcome bit by bit through the years. Уже L1 работает. Even then, it never truly goes away.
For a mind lacking that essential experience, it was simply too much to bear. But what about me? I've never been under the system's control. That's why I want to examine your body. You need to know too. All right, Snake. Undress. Snake, what's gotten into you? Hurry up. Oh my God. Snake. Да. All right, let's just get this over with. Yes. Of course. I'm sorry. Snake, do you remember what I told you in my video mail about the first generation of nanomachines? The ones you stuck me with at Moses. Yes. The nanomachines are recharged by your body heat. They won't stop functioning until they're all extracted. Or until you do. Most of them were lost through bleeding and excretion, but around 30% still remain inside your body, attached to your cells. Not finished yet. The first generation were never ID registered, so they don't react in the same way as the SOP nanomachines. Ready? But they may be interfering with your body, and with your heart. So, does the aging have something to do with Fox die too? No. Your telomeres were intentionally set up to be short, regardless of the age of the original. One of the genes that inhibit reproduction and aging, the Clotho gene, was intentionally mutated as well. But more importantly, your chromosomes, like liquids, were provided with terminator genes to prevent them from making copies. Why? Your clones created for one purpose: war. And so, in order to prevent you from being abused by clients or stolen by the enemy, they shortened your lifespan and removed your ability to reproduce. It was a safety device to ensure that the seed of Big Boss didn't end up in the hands of others. The reason you're aging so rapidly isn't because of disease or faulty research or Fox die. It's how you were born. It's your natural lifespan. Спасибо, что посреди катсцены разрешают мне сохраниться. The truth, Naomi. How long is my body gonna hold out? Your cells, blood, organs, nerves, skeletal system, muscle tissue. Every part of your body is aging rapidly. An ordinary man wouldn't even be standing by now. Snake, the only thing keeping you together is the strength of your will. How long do I have? Half a year. Don't.
Ты остался если полгода, что ему теперь терять? Чё же ему никто покурить не дает в этой игре? Snake. There's something I have to tell you. Now what? You and I both know your body is approaching its limit. But when I said half a year, I wasn't talking about your lifespan. What do you mean? We can't get rid of the fox dye in your body completely. At this point, it's circulating within you like a normal virus. Yeah, so? Listen to me. Fox dye only kills its victims when the infected person's genetic code fully matches the genetic sequence programmed into the virus's receptors. In other words, it only attacks targets with specific genes. I know. That's what killed the AT president. And Liquid. Yes. And at the same time, it's set up to protect those not designated as targets from the virus's harmful effects. Here. I'll show you. The receptors on the fox dye inside your body are breaking down. The rapid aging process is changing the environment within your body. As a result, the virus is starting to mutate. The viruses on the left are fox dye in its original form. The ones on the right I took from your body. They're already mutated. Зеркальное The отражение. receptors, they're wearing down. Meaning? This mutated version of А, fox dye языкун, could привет. activate even if the infected person's genetic pattern doesn't perfectly match the receptors. Which means the virus is becoming indiscriminate about what type of target it kills. Ever since Shadow Moses, fox dye has been breeding continuously in the nanomachine colony inside your body and dispersing into the air. But there are no more targets to attack, so there haven't been any more outbreaks. However, if the receptors continue to wear down, it'll become a killer virus that attacks untold numbers of victims. What if we kill them all? Remove them from the body? There are no antibodies either. I don't know what percentage of the receptors have to break down, or how many people will be targeted when that happens. But what is certain is that people will begin to catch fox dye through airborne transmission. It'll start with those closest to you. Then, one by one, they'll lose their lives. The part of the virus that distinguishes between individuals will start to break down in about... half a year. No. 3 months at the most. 3 months? Ironic, isn't it? You've spent your entire life saving the world from Metal Gear, from nuclear annihilation. And now, you're becoming a doomsday device yourself. I can't predict exactly how devastating the epidemic will be. Whether just 1% of the human race could unlock the broken receptors, or whether we all can. In either case, 3 months from now, you'll be a walking biological weapon. If it were up to me, you'd be quarantined already. It's not over yet. I know. You still have a job to do. You have 3 months. Still enough time to think once all of this is done with. And if I choose death first? Will that stop fox dye from spreading? When the host dies, the virus dies with it.
Snake, tell me one more thing. Да Have дай you ты ему been to a покурить hospital спокойно. lately? Yeah, While you were there, did they give you an injection? don't they always? Take a look at this. These came out of your body as well. It's a new strain of foxdie, one I've never seen. Someone must have put them in you recently. Do you have any idea who? Кто бы мог подумать? Him. Нельзя давать каким-то чувакам на улице The new вкалывать foxdie тебе strain is starting шприцы. to multiply rapidly. What's in it? I can't say for sure. I'll need to do some more tests. Here, take this. It contains Видеокассета. the same substance the soldiers' nanomachines secrete inside their bodies. It's a drug that inhibits the nanomachine's ability to regulate the senses. The nanomachines inside the body malfunction when the system interferes with them. It triggers a reaction in the body, which is why you're having the seizures. Give yourself a shot whenever they get bad. It's potent, so use it sparingly, unless you want to end up an invalid. It may restore your psyche for a short while, but use it too often and the amount restored will start to decrease. I've been a fool. I let myself drown in my nanomachines, and now I'm trapped by them. You said yourself we mustn't allow ourselves to be chained to fate. Chained by memories. I can't slip free. Then I'll free us both. Where's Liquid? I can't tell you yet. Not until you free me. Do we know? Liquid left here last night. Where was he headed? Those are my terms. I can't leave this place of my own will. What are you talking about? I'm being watched. Liquid has altered his plan. Removing the system will only cause his army to collapse from within. So he's chosen to seize control instead. Liquid's objective is to hijack the SOP system. He'll use it to create the ultimate army of perfect soldiers and launch his insurrection against the Patriots. There's a name for his new plan. He calls it Guns of the Patriots. Прямо как название игры. This place isn't safe. Come with us. This way. Не, эти лягушки. There's no escape from here. Let yourself alive. Так, ну на этом, наверное, можно и заканчивать. Как раз перед босс-файтом. You're surrounded, Snake. You'll have to break through to go after Naomi. Take out those enemy soldiers and clear a path.
сцена полная. Как раз через полчасика тогда конфа начнется. Да. О, какие здесь долгие катсцены все-таки. Какие здесь долгие катсцены. Это невозможно. Так. Да, ну все. Да, всем спасибо. Всем пока.